La buonasera e gli studenti benvenuti alla lezione Italiana 55. Adesso sono 10:25. Before I go to oggi presento alcune nuove parole di vocabolario, let's go back to the last lesson and let's review Scrive I problemi di matematica seguenti. I know it's been a long time, but let's do this. Una domanda: quanto fa 6 quadrato più 392? Fa 428. Una domanda: quanto fa 52 quadrato più 2643? Fa 5347. Una domanda: quanto fa 78 quadrato meno 1729? Fa 4355. Una domanda: quanto fa 225 radice quadrato? Okay, I'll try this again. Una domanda: quanto fa 225 radice quadrato più 7573? Fa 7588. Una domanda: quanto fa 12.544 radice quadrato più 8.676? Fa 8.788. Una domanda: quanto fa 113 quadrato meno 4.736? Fa 8.033. Alright. Oggi presento alcune nuove parole di vocabolario. Well, let me first start by saying that just like the nouns change their ending to indicate whether they're masculine or feminine or whether they're singular or plural, well, verbs in Italian also change their ending to indicate whether they're present tense, past tense, future tense, or even perfect tenses, which we have not yet covered. Okay? So, we have to go by the basic pronouns I, you, he, she, it, and they in order to figure out what ending we should put on a verb. Okay? Alright, let's start with this. Excuse me. If a present tense verb ends in O, then it stands for the pronoun I. If it ends in A, it stands for either you, he, she, or it. If it ends in AMO, it stands for we, and ANO, and it means they. Okay? Now, I've already been demonstrating this throughout all these lessons. I'm going to continue demonstrating this throughout the lessons, but now you're kind of getting an idea how this actually works. Alright, let's go to the vocabulary itself. We have genitore, which means parent. Abitavano, which means we used to live. Avevano, which means they used to have. Pochi, which means a few. Parecchio, which means several. Regina, which means queen. Misura, which means measure. Tavoletta, which means bar. Cioccolata, which means chocolate. Vado, which means I am going. And va, which could mean either he, she, or it is going. Alright. And there's also another one called vado, V-A-D-O, and it means
Oh, okay, I'm sorry. Vado means I am going. Vano, V-A-N-O, which means they are going. Okay, so if you see Vano, V-A-N-O, they are going. Alright. Ascolti e ripeta. I miei genitori abitavano in città piccola. Possedevano una casa. Dentro loro casa, sorry, I'll try it again. Dentro loro casa avevano molte sedie, una tavola, pochi tavoli, parecchie finestre, parecchie porte, un forno, pochi telefoni, pochi lampade, un televisione, molti cuscini, un letto di regina di misura, un frigorifero, molti muri, molti quadri, due divani e due armadi di abiti. I'll say the last one again. E due armadi di abiti. Oggi io vado in ufficio. Oggi mia moglie va in negozio. Domani il professore verrà in museo. Domani Camilla Sarto verrà in stazione di servizio. Domani Donna Mariano darà Domani Donna Mariano, let me say it one more time. Domani Donna Mariano darà piccola, tavolette di cioccolata e mio figlio. Alright. Hopefully we muddle through that. Okay. And now, for scriva I problemi di matematica seguenti. Una domanda: quanto fa 12 quadrato per 6 quadrato più 8236? Una domanda: quanto fa 45 quadrato più 57 quadrato? Una domanda: quanto fa 13 quadrato per 42 più 6237? Una domanda: quanto fa 8 quadrato per 227 meno 1242? Una domanda: quanto fa 72 quadrato più 68? Una domanda: quanto fa 13.225 radice quadrato? Now, before I stop, because you're going to ask me about this, I know you will. Hang on just a second, folks. If you're wanting to say 13,000 in Italian, you would say tredicimila. Tredicimila, meaning 13,000. All right. And that concludes our lesson for this evening. I will tell you more in a future video, so stay tuned.